Now we need the transcendental translator. Pожалуйста. What time is the flight? The flight is at 2 o'clock. Oh. It leaves at 2 o'clock. It comes to the plane. Oh, he's just coming in. Мантра 16. Мы будем босвивать эту мантру. Пожалуйста. Pushana karsheyama surya prajapatya vyuha rashmin samuvatejo yatte rupam kalyanantamam tate pashami yo savaso purusho soamazmi. Перевод. О мой Господь, о изначальный философ, поддерживающий Вселенную, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, доброжелатель, прародитель человечества, пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть Твою исполненную блаженство форму. Ты вечная верховная личность Бога, подобная Солнцу, как и я. So here's another prayer. Здесь еще одна молитва. The Lord is being referred to in different features in which He is kind to people. Здесь описываются различные аспекты Господа, в которых Он проявляет свою милость людям. And also our oneness with Him, our oneness in quality with Him is being mentioned. А также здесь описывается качественное единство с Господом. And here again the devotee wants to see the Lord. И здесь опять преданный хочет видеть форму Господа. So this is a request to see the Lord's form. Это просьба увидеть форму Господа. Okay, now you can read the first section in commentary. First 3 paragraphs. Where the form ends with the form. No, it says truth in full. Absolute truth in full. Сейчас мы прочтем первый раздел комментария. Солнце и его лучи качественно едины. Аналогично этому, Господь и живые существа качественно не отличаются друг от друга. Солнце одно, но число частичек его лучей бесконечно. Солнечные лучи составляют часть Солнца. Солнце же вместе со своими лучами и является собственно Солнцем. Планета Солнце – обитель Господа, обитель Бога Солнца. И аналогично этому, на высшей духовной планете – Галоки Вриндаване, от которой исходит сияние Брамаджоти, обитает вечный Господь. Это подтверждается в Брахма-самхите 5.29. Чинтамани пракарасадма сукалпа врикша лакша вритешу сурабирабхипарядантам Лакшми сахасра шата самбрама севьяманам Говиндамади пурушам тамам враджами. Трансцендентная обитель Господа Кришны – это земля философского камня, из которого там построены все дома, окруженные деревьями желания. Господь там пасет коров Сурабхи, и тысячи богинь процветания окружают его, служа ему с благоговением и любовью. Описание этой трансцендентной обители Господа Кришны приводится в Брахма-самхите, и там же говорится, что Брамаджоти представляет собой лучи, исходящие от этой высшей духовной планеты. Планеты Галоки Вриндавана, подобно солнечным лучам, исходящим от планеты Солнца. Пока человек не поднимется над ослепительным сиянием Брамаджоти, он не сможет ничего узнать о Царстве Господа. Ослепленные сиянием Брамаджоти, философы-имперсоналисты
не могут понять ни обители Господа, ни Его трансцендентной формы. Недостаток знаний мешает им понять исполненный блаженства трансцендентный облик Господа Кришны. Вот почему в этой молитве Шри Ишопанишад, обращенной к Господу, выражается просьба удалить ослепительное сияние Брахмаджоти, чтобы чистый преданный мог увидеть его всеблаженную трансцендентную форму. Осознавая безличное Брахмаджоти, человек сознает благостный аспект Всевышнего. В процессе познания Параматмы, то есть всепроникающего аспекта Господа, на йога не сходит еще более благостное озарение. Но встретившись лицом к лицу с Верховной Личностью Бога, преданный постигает самую благостную форму проявления Всевышнего. К Верховной Истине в этой мантре обращаются как к изначальному философу, хранителю и благодетелю Вселенной и так далее. Поэтому она никак не может считаться безличной. Таково заключение Шри Ишопанишад. Слово «пушан», поддерживающий, особенно важно, так как, храня и поддерживая все живые существа, Господь проявляет особую заботу о своих преданных. Поднявшись над безличным Брахмаджоти и познав личностный аспект Господа и Его блаженную вечную форму, преданный осознает абсолютную истину в полном объеме. Srila Prabhupada begins commentary taking off from the word like unto the sun, as am I. Христац. Yeah. Шрила Прабхупада начинает свой комментарий со слов солнце. Нет, извините. Asao means like the sun. В самом начале комментария. Commenting. He begins commenting from this point. Солнце и его лучи качественно едины. Начинается слово «асау». Он комментирует слово «асау». Да, комментирует слово So, the sun has a quality of light and heat, У солнца есть качество света и тепла. and the rays also have this quality. Rays of the sun. А также солнечные лучи обладают этими качествами. So the spirit souls are compared to the rays, and God, the Supreme Lord, is compared to the sun. Таким образом, живые существа сравниваются с лучами, а Господь сравнивается с самим солнцем. And so there's this relationship of oneness in quality. И таким образом есть отношение единства в качествах. Prabhupada says that he quotes the Chintamani shloka from the Brahma Samhita, Шрила Прабхупада цитирует Читаманти шлоку из Брахма Самхиты, which describes that planet, the spiritual abode of the Lord. которая описывает планету, духовную обитель Господа. So within the sun resides the sun god, so within the spiritual planet, Goloka Vrindavan, Krishna resides. Так же, как и на планете Солнца обитает Бог Солнца, также на Галоке Вриндаване обитает Господь Кришна. Prabhupada compares the three aspects of the Absolute, saying the Brahman is auspicious, an auspicious realization, Paramatma is more auspicious, and Bhagavan is the most auspicious realization. Шрила Прабхупада описывает различные аспекты постижения Всевышнего. Он говорит, что Бхагаван это благоприятно, а Параматма еще более благоприятно, а Бхагаван это самое благоприятное. So when one realizes the Bhagavan feature, he eventually comes face to face with the Supreme Lord. Когда человек реализует, осознает аспект Бхагавана, то он сталкивается с Господом лицом к лицу. Встречается с Господом лицом к лицу. So again we see these comparisons being made. И мы видим, что далее приводятся эти сравнения. And that the Bhagavan feature is considered the highest. И аспект Бхагавана считается наивысшим. So the Upanishads, they describe
the oneness of the living entity with God. Упанишады описывают единство живого существа с Господом. But here we see that there's also indications of the personal features and the personal features of God. А здесь мы видим описание личностных качеств Господа. And thus He is also different from us. А также то, что Он отличен от нас. Here He's described that He is the primeval philosopher, He's the maintainer. Здесь Он описывается как высший философ, как поддерживающий все, He's the well-wisher of the universe. доброжелатель всей Вселенной. So these all indicate His personal features. Все это подчеркивает Его личностные качества. Well, you can't be a philosopher, a maintainer, and a well-wisher unless you're a person. Если вы не будете личностью, вы не сможете быть философом, поддерживающим все и доброжелателем. Again, the word Pushan is found in this verse as it was in the previous verse. В этом стихе также мы встречаем слово «пушан», так же, как и в прошлом стихе. Prabhupada again makes the same point that although the Lord maintains everyone, He especially maintains His devotees. А Шрила Прабхупада опять говорит о том, что, несмотря на то, что Господь поддерживает всех, Он особенным образом поддерживает, относится к своим преданным. So then he summarizes that after surpassing the impersonal Brahmajyoti and seeing the personal aspect of the Lord, the devotee realizes the absolute truth in full. Далее он говорит, что когда преданный проходит через покров Брамаджоти и встречается с Господом, то он осознает абсолютную истину в полном объеме. And that's the end of that section. И так заканчивается раздел вот этой части. What is your title? Как вы назвали его? Господь, индивидуальная душа, одинаковым качеством, подобным солнцу и лучам. A Supreme Lord and the Spirit Soul are one in quality, like the sun and sun light. Good. That's good. Сияние Брахмаджоти скрывает облик Господа. Sunshine of Brahmajyoti hides the Lord. Скрывает Господь. Облик hides the face of the God. Описание различных аспектов Господа. A description of different aspects of the Lord. Features of the Lord. Andrei. Я никак не назвал. Andrei. Nothing to say, sorry. Excuse me. You have nothing to say. Sounds like that joke you told in the banya about the judge. Похоже на ту историю, которую вы рассказали вчера, шутку про судью. What else? Anyone else? 3 аспекта Всевышнего Господа. Okay. All right. Did everyone do these? Find these 3 paragraphs together? Кто-нибудь разделил вот именно так комментарий? Первая часть именно столько абзацев включает в себя. Who did not? Raise your hand. Who did not? Yeah. Кто не так сделал? Поднимите руки. Кто по-другому? Все, кто определил. Who did? А кто так определил? Who didn't raise their hand? А кто не поднял руки? Okay. All right, so I call this Bhagavan Shri Krishna, source of Brahmajyoti. Я назвал это так. Бхагаван Шри Кришна, источник Брамаджоти. Да, слов в полном объеме. Осознает абсолютную истину в полном объеме.
Now, to you, this knowledge may seem kind of hackneyed. That we know this for so long. Why are we studying this Brahma Jyoti, Paramatma, Bhagavan? Come on. Вы можете Let's подумать, get some real nectar, some esoteric. вы можете подумать, зачем мы опять вновь это изучаем? Мы уже так давно об этом знаем. Брахман, Параматма, Бхагаван. Может, мы обсудим какие-то эзотерические тайны, сокровенные темы. But we have to understand that this, the Ишопанишad is part of the Shruti mantras, and it's generally studied when a person develops detachment and is leaning towards asceticism. Мы должны понимать, что это Ишопанишад является шрути мантрой и приводит нас к отречению и аскетизму, осознанию, пониманию вот этих мантр. So, this is the kind of really fundamental, essential knowledge when one is coming to God and realizing transcendence. Это фундаментальное, базовое знание, которое помогает нам прийти к Богу. Prabhupada says that the Upanishads mark the beginning of transcendental life. Шрила Прабхупада говорил, что Упанишады являются началом духовной жизни. That's in the Bhagavad Gita commentary, I think, chapter 2. Это Шрила Прабхупада говорит в комментариях ко второй главе Бхагавад-гиты. In the Buddha Yoga section, I think it's. В разделе Будхи-йоги. So, now this, and up to the time of Lord Chaitanya, all of the transcendentalists, they understood, or their understanding was, that moksha was the ultimate, highest goal of human life. До прихода Господа Чайтани в основном все трансценденталисты считали, что мокша является конечной целью, высшей целью человеческой жизни. So, our sampradaya is introducing this new idea of developing this type of intense love of God. Наша сампрадая дает возможность увидеть према бхакти как высшую цель, как наиболее такое насыщенное духовное состояние. Although it is true that there were devotees, pure devotees before Lord Chaitanya's time, but the general mass of people understood moksha to be the ultimate goal. Конечно же, до прихода Господа Чайтани были другие чистые преданные, но, как правило, основная масса трансценденталистов считала мокшу конечной целью жизни. So, the point is considered important enough that Srila Vyasadeva included the pastime of the four Kumaras approaching Vaikuntha. Можно сказать, что Шрила Вьясадева включила писание 4 кумар, которые пришли на Вайкунтху в Бхагаватам. Because this pastime is very important. It shows the superiority of the bhakti path to the jnana path of jnana. Эта история очень важна, потому что она показывает преимущество пути бхакти над гьяной. The story is found in the 15th chapter of Canto 3. Эта история описывается в 15 главе 3 песни Шримад Бхагаватам. The demigods, of noticing that everything's very dark, so they asked Lord Brahma, why is it like this? Полубоги увидели темноту и спросили Господа Брахму, почему так происходит. And Brahma, in order to explain the darkness, he explains that there's two associates of Vishnu who are taking birth as demons. И для того, чтобы описать эту темноту, Господь Брахма рассказал им о двух спутниках Господа Вишну, которые являются демонами. Then he explains that because his sons went to Vaikuntha to search out the personality of Godhead, and then they cursed the giant Vijay. Потому что его сыновья отправились на Вайкунтху встретиться с Господом,
А там так получилось, что они прокляли Джая Виджая. So the Kumaras were interested to see Lord Narayan, and they passed through the first 7 gates. Well, they approached the 7th gate to enter into Vaikuntha. Четверо кумар желали встретиться с Нараяной, они прошли 7 первых ворот Вайкунтхи. And although they went through the 7th gate, they were stopped at that point by Jai and Vijay. И они были остановлены Джаем и Виджаем, как раз когда они только прошли через 7 ворота. So these gates represent the 7 stages before Bhava Bhakti. Эти 7 ворота олицетворяют 7 этапов, которые предшествуют Бхава Бхакти. But before one attains the Uttam platform, he has to go through these 7 stages. Для того, чтобы человек достиг уровня Уттамы, он должен пройти вот эти 7 стадий. So now these boys, we know that they were naked and they were 5 years old. They appeared to be 5-year-old boys. 4 кумар выглядели в точности как маленькие 5-летние дети, и притом они были полностью раздеты. And it's considered inappropriate for someone to come naked before Lord Vishnu. So the Jai and Vijay stopped them. И из-за того, что это считалось неприличным появляться перед Господом Нараяна обнаженным, Джай и Виджай остановили их. But because the Kumaras were Brahmavadis, they were wondering why Jai and Vijay stopped them, because they should see everything as one. И так как 4 кумар были брамавади, они удивились тому, что Джай и Виджай остановили их, потому что они все видели единым. They thought that Jai and Vijay also had to have this vision. Yeah. Да. Они считали, что Джай и Виджай тоже должны обладать таким видением. So when they were stopped, they were very surprised, and I thought, why are people who seeing duality, what are they doing in the spiritual world? They don't belong here. И когда Джай и Виджай остановили их, они подумали, что эти люди, которые видят двойственность материального мира, что они делают здесь? So therefore they became angry, И поэтому они разозлились. and then they cursed them. И они прокляли их. So now we know some background to the story is that Lord Vishnu had told them that he didn't want to be disturbed, and that he should not, they should not allow anyone within to come and disturb him. Мы знаем предысторию этого, когда Господь Нараяна сказал, что он не хочет, чтобы кто-то приходил и беспокоил его. And at that time, Lakshmi Devi also came to see the Lord, and they stopped her also. И в то время Лакшми Деви тоже хотела прийти к Господу, но ее тоже остановили. And being a cultured lady, she didn't fight or make a fuss. Будучи культурной, цивилизованной леди, она не восставала, она не боролась с этим. But later she did petition the Lord and inform him of what had happened. And she expected that he should correct them. Но позже она пожаловалась Господу и попросила его, чтобы он поправил их, исправил их. So when Jai and Vijay, when the 4 Kumaras came, the Lord was aware of this fact, and he had to come out outside of the gate, that 7th gate, in order to support his servants, Jai and Vijay.
Когда произошел этот конфликт, Господь Нараяна узнал об этом. И для того, чтобы поддержать своих преданных Джая Виджая, он вышел к этим 7 воротам. And he came with Lakshmi and Garuda. Он туда явился с Лакшми и с Гарудой. And the Acharyas ask, why did he bring Lakshmi with him? Ачарьи спрашивают, почему он привел с собой Лакшми. And then they answer that because, well, one answers that because ladies are very expert or much better than men in dealing with children. So that Они отвечают, что он взял Лакшми с собой, потому что женщины, как правило, лучше могут разбираться, общаться с детьми, чем мужчины. that the Lord might need some help. Потому что Господу может понадобиться какая-то помощь в общении с ними, с детьми. And another commentator says that Lakshmi wanted to see how the Lord would deal with this very complicated situation. Другие ачарьи говорят, что что Лакшми хотела посмотреть, как Господь будет действовать в такой сложной ситуации. Because the Lord had many different things to do which were opposing one another in this incident. Потому что в этом конфликте Господь должен был одновременно делать вещи, которые противоречили друг другу. That he had to support his servants whom he had ordered not to allow anyone in. Потому что он должен был как-то помочь своим слугам, которым он сам приказал никого не впускать. So he had to support Jaya and Vijay. Он должен был как-то поддержать Джаю Виджая. At the same time, he had to satisfy Lakshmi, who wanted them to be corrected. И с другой стороны, он хотел поддержать, удовлетворить Лакшми, которая хотела, чтобы их как-то поправили, чтобы он им указал на их ошибку. But he didn't do this directly because the Lord is not henpecked, and he didn't want to. He had told the servants to not allow anyone in, so he had to support his servants. И он не сделал это прямо, непосредственно, потому что он сам дал такой приказ им. And also, he had to welcome the Kumaras who were coming there. И также он должен был встретить кумаров, которые пришли туда. But at the same time, he had to support the decision of Jaya and Vijay not to let them in. Но также он должен был поддержать мнение Джая Виджая не пускать их туда. Мнение, да. Yeah. So you can see there was a lot of, it was an awkward situation, and the Lord had to deal with everyone simultaneously in this awkward situation. И мы видим, что эта ситуация была очень сложной, противоречивой, и Господь должен был каким-то образом действовать в этой ситуации. Therefore, Lakshmi came to see how he would do this. И поэтому Лакшми пришла туда посмотреть, как Господь выберется из этой ситуации. And also, another commentator says that that generally men behave better when women are present. А другие ачарьи And говорят, this way they would control their anger. что мужчина ведет себя лучше в присутствии женщины. И когда присутствует женщина, он лучше контролирует свой гнев. So, though the Lord came walking from his palace to the gate, he didn't fly on Garuda, he actually walked. Господь пешком, He could have flew on Garuda. Господь пешком пришел туда, он мог прилететь на Гаруде, но он из своего дворца к этим воротам вышел пешком. But he didn't do this because he wanted to exhibit his lotus feet to the 4 Kumaras. Он не сделал это, потому что он хотел явить свои лотосные стопы кумарам. And he knew that this would get them, pull them into bhakti. И он знал, что это приведет их к бхакти, вытащит их к бхакти.
So they all came there. The Lord came outside of the gate because it is the custom that a householder should meet his guests, at the gate. Господь But he вышел, didn't allow them to come in, so he supported his servants. Господь вышел за ворота, потому что считается, что грехастха, семейный человек должен выходить к своим гостям. И в то же самое время он не впустил их за ворота, чтобы поддержать Джая Виджая. And the Lord looked very beautiful. His countenance is described with great detail. Господь выглядел прекрасно, и в подробностях описана его внешность. And he was standing there with his left hand over the shoulder of Garuda, and in his right hand he was twirling a lotus flower, and he looked very beautiful. Левой рукой он опирался о Гаруду, а в правой руке он держал цветок лотоса и выглядел прекрасно. He smiled at the Kumaras, Он улыбался кумарам. and while twirling the lotus flower, he was attracting their minds. И когда он так крутил цветок лотоса в своих руках, он привлекал их сознание, их умы. The air passed over the tulsi leaves which are on his feet, and then they entered into the nostrils of the Kumaras, and then went into his heart, into their hearts, to create disturbance of prema bhakti. Запах от туласи, которые находились на стопах Господа, попал в ноздри кумарам, а оттуда попал прямо в их сердца, и там начал возбуждать в них настроение према бхакти. In this way, the Kumaras became disturbed and began to visibly shake. И кумары забеспокоились от этого запаха visibly. Yeah, И можно было видеть, как они начали дрожать, их тела начали дрожать. Now the air hadn't directly touched the Lord's body, just something which was touching his body. So you can imagine what would have been the effect if the air had directly touched his body and entered into their nose. А представьте себе, вот этот запах, этот воздух, который попал в ноздри кумарам, он не коснулся тела Господа. А можно себе представить, какого состояния они испытывали, если этот воздух коснулся непосредственно тела Господа. Now, someone may say that Правильно? То есть воздух, он коснулся тела Господа и попал к ним в ноздри, и они уже от этого дрожали. Но можно представить, если бы они непосредственно коснулись бы Господа. If they would touch the Lord, or the air would touch the air the Lord. didn't touch him. Now, Нет. what to speak if the air did Речь идет о воздухе. touch? Да, воздух коснулся не только туласи. А можно себе представить, что было бы с ними, если бы воздух коснулся непосредственно So it тела was just Господа. the aroma of the tulsi. Это был запах только It wasn't. туласи. Now, if they smelled the Lord's body, they would have had even been more disturbed. А если бы они Maybe they would могли have fainted. понюхать, если бы они, Something like если бы дошел до них запах непосредственно Господа, то они бы просто потеряли сознание. Now, someone may say that the air has no right to enter into the nostrils of the Kumaras, just as the Kumaras had no right to enter into Vaikuntha because they weren't qualified. А можно сказать, что somebody can say. Someone. Кто-то может сказать, что воздух не имел права зайти в ноздри кумарам, так же, как и кумары не имели права зайти на Вайкунтху. But, Да, они не были квалифицированы. but the nostrils is a natural gateway or a passageway for air, and therefore the air does not have to get permission to enter into the nostrils. It is their rightful abode. Но нос является естественными, изначальными воротами для запаха, поэтому воздух не должен спрашивать разрешения у носа для того, чтобы войти туда. So as the Kumaras were shaking in ecstasy, the Lord smiled. И когда кумары начали дрожать в экстазе, Господь улыбнулся. And with the twirling of his lotus, it was as if he was saying, "Oh, my dear Kumaras, I thought you were such staunch Brahmavadis, fixed in the absolute truth, Brahman. Why are you so disturbed? Why don't you just meditate on the Brahman?" И когда Господь крутил в своей руке лотос, и его улыбка и вот это движение говорило о том, что он спрашивал Кумар,
Дорогие кумары, вы предполагаете, что вы должны медитировать на безличный браман, вы должны быть такими уравновешенными. Почему же вы дрожите тогда? Может, вам лучше медитировать на браман? So in this way, Lord Vishnu captured the hearts of the Kumaras just as the enemy captures the capital city of the country and then later takes over the country. И Господь так покорил, захватил сердца кумар, так же, как и военачальник захватывает сразу столицу государства, а потом всю остальную территорию. And they became pure Vaishnavas. И они стали чистыми вайшнавами. And not only that, they became Sampradaya Acharyas, the Kumar Sampradaya. Кроме того, они еще стали сампрадая-ачарьями. So Vyasadeva puts this pastime in the Bhagavatam to show the superiority of the bhakti path. А Вьясадева помещает эту историю в Шримад Бхагаватам для того, чтобы продемонстрировать преимущество пути бхакти. Because we know that people who are fixed in the Brahman realization, even they, although liberated, they become attracted to the qualities of the Lord. Atmaramas shamunayo nigranti aparukrame kurvanti apitukim bhaktim itam bhuta gano hari. И мы видим, что те личности, которые, медитируя на Брахман, достигают совершенства, тем не менее они привлекаются личностными качествами Господа, так как это было описано в этом стихе. So Lord Chaitanya stressed prema pumartho mahan, that the greatest goal of life is to attain prema bhakti. Господь Чайтанья акцентировал внимание на конечном цели жизни, как на према бхакти, а не на мокше. Okay, now we'll read the next section. Prabhupada begins to analyze Bhagavan from Jiva Goswami's Sandarbhas. Шрила Прабхупада начинает описывать аспект Бхагавана из Сандарбх Дживы Госвами. The first paragraph, he just relates the information given in the Sandarbhas. В первом абзаце он описывает информацию, которая содержится в Сандарбхах, Which is just part of it, actually. которая является частью. And then the second paragraph, he gives his own commentary on Jiva Goswami's commentary. А затем в следующем абзаце он дает комментарий к комментарию Дживы Госвами. Okay, you can read now. В Бхагават Сандарбхе Шрила Джива Госвами говорит: в полном объеме абсолютную истину постигают, осознавая личность Бога, поскольку Он всемогущ и владеет всеми трансцендентными энергиями. Осознание Брахмаджьоти не предполагает понимание энергии абсолютной истины. Следовательно, осознание Брахмана – это только частичное осознание личности Бога. О ученые-мудрецы! Первая буква слова «Бхагаван» имеет два значения. Первое – тот, кто обеспечивает всем. Второе – поддерживающий. Вторая буква «Га» означает руководитель, вождь или творец. Буква «Ва» указывает на то, что все существа пребывают в нем, а он пребывает в каждом существе. Другими словами, трансцендентное слово «Бхагаван» означает безграничное знание, власть, энергию, богатство, силу и влияние, в которых нет ни малейшего оттенка материального осквернения. Господь полностью обеспечивает своих чистых преданных всем необходимым и постепенно ведет их к совершенству любви к Богу. Как вождь своих преданных, Он в конце концов награждает их желанным плодом преданного служения, даруя им себя. По беспричинной милости Господа преданные могут лицезреть Его. Таким образом, Господь помогает своим преданным достичь высшей духовной планеты Галоки Вриндаваны. Будучи Творцом, Господь может одарить своего преданного всеми необходимыми качествами, чтобы он мог в конце концов достичь Его. Господь является причиной всех причин, и нет иной причины существования Его самого, ибо Он есть первопричина всего сущего. Следовательно, проявляя свою собственную энергию, Он наслаждается сам собой. So now we can give a commentary on Prabhupada's commentary. А сейчас мы можем прокомментировать комментарии Прабхупады.
So we described this on Friday. Мы говорили об этом в пятницу. You know the word bha, as we said, comes from bharta, which means the maintainer. Мы уже говорили, что слог «ба» происходит от «барта», означает «поддерживающий». And Prabhupada uses the word guardian also. Прабхупада That's nice. использует слово охранник или охранник. So it means that the Lord maintains and guides the devotees, His devotees, on the path of bhakti. Это означает, что Господь поддерживает и ведет своих преданных по пути бхакти. And He's doing that with all of us. И Он делает это со всеми нами. I was wondering, have any of you experienced Lord Krishna guiding you or maintaining you Вы on the path of bhakti? на личном опыте убеждались в том, что Господь лично ведет вас по пути бхакти? Есть у вас такой опыт? Yes. Okay, I think what we can do is we will discuss this point in small groups. Я думаю, что мы этот вопрос обсудим в небольших группах. But what you can do is think about it for, give you 2 minutes, 2 or 3 minutes. You just think about it, and then you can break into groups, and you can tell each other these, how you feel about it. Вы можете подумать несколько минут об этих историях или случаях, а потом вы должны разбиться в небольшие группы и в этих группах рассказать друг другу об этих историях. Было интересно, не правда? Now we're going to even have more fun. А сейчас еще интереснее будет. Now I want you to do is that each group, amongst yourselves, you consider which story or thing is the best one, which one all of you like the best. Сейчас в каждой из ваших групп вы должны выбрать, какая история самая интересная, самая такая выдающаяся. Сами определите это. And we want you to illustrate or to dramatize the story tomorrow in a drama. So each group will put on a drama. А завтра по этой истории вы должны сделать такой спектакль, небольшую драму. Проиллюстрировать эту историю. Short one, maybe 5 minutes each, something like that. 5 минут примерно каждый спектакль будет. And this will be the stage here. А здесь будет сцена находиться. And we'll move these desks. Столы будут раздвинуты. Okay. And then so group 1. Вот первая группа, 2, вторая, 3, третья, 4, четвертая, 5, пятая and и 6. шестая. Okay. The drama, it should not be more than 10 minutes. Спектакль не должен длиться больше 10 минут. Okay? Завтра. Сейчас нужно выбрать. You can practice tonight. Вечером порепетируйте. Or talk about, you can even write a little script or something. Можете сценарий небольшой написать. You can even make some props, like some, like get some hats or. Можете там снаряжение, костюмы, грим. Make a backdrop or. Можете задник какой-нибудь сделать. Это Use your декорация. imagination, whatever you want to do. Okay, now let's go on to the next. Сейчас продолжим. So the point that we're kind of unpacking, this point that we're dramatizing, is that Krishna is Bhagavan, and he is the leader, or what can we say? Which point are we saying? He is the maintainer of his devotees and the leader of his devotees. Смысл, идея заключается в том, что мы понимаем, что Кришна является верховной личностью Бога,
он поддерживает, ведет своих преданных, и он является лидером, руководителем. That means that he guides his devotees like a guardian. Это означает, что он охраняет, направляет, он охраняет как телохранитель своих преданных. And he's Bharta, he's a maintainer. И он Бхарта поддерживает своих преданных. Because this is one of the main differences between Brahman and Bhagavan. Because Brahman doesn't do that. Это основное отличие Брамана от Бхагавана, потому что Браман не занимается этим. Brahman doesn't guide his devotees and Браман не направляет своих преданных. and so forth, or reciprocate with them in a personal way. Он не обменивается, не общается со своими преданными в личностной форме, личностно. So this is one of the many facilities given to the devotee that the Gyanis and Yogis never get. Это одно из многих преимуществ и удобств, которые даются преданным в отличие от гьяни. Well, once one sannyasi came to London, and he was planning to do some preaching in the Middle East. Один саньяси приехал в Лондон, и он проповедовал на Ближнем Востоке, Middle East, в Средней Азии. And he was hoping that maybe in the future he'll meet someone, that's from, I don't know which city he was going to, which country, but somewhere, some forbidden place in the Middle East, Muslim. Yeah, Muslim country. Это было в одной из мусульманских стран, где-то там вот на Ближнем Востоке. And he was hoping that maybe in the future he'll meet someone from that place and they will help him get a visa, because it was very hard to get in there. И он надеялся, что он в Лондоне встретит кого-нибудь из этого города, чтобы ему можно было помочь сделать визу, потому что туда въехать не так просто. So he came through London only one day. Он был проездом в Лондоне только один день. And on that day, just so happened that another of my godbrothers was there who was coming from Europe. И в этот же самый день в Лондоне туда приехал мой духовный брат, который был в Европе. And this devotee hadn't been in London. He never visits London. I think it was maybe his first or second time ever there. Probably his first time there. He never goes through there. He just happened to be there on the same day that the sannyasi was there. И похоже, что вот этот преданный с Ближнего Востока, который был на Ближнем Востоке, он был первый раз в Лондоне. Может быть второй, но скорее всего, что первый раз. И он как раз в тот самый день встретился вот с моим духовным братом там. And that devotee, on the way to London, had met a man from that city, and he started a conversation. Was sitting next to him on the plane, and he became very friendly with him. And the man offered to do some service, like this. И когда он летел в самолете, то рядом с ним как раз сидел человек, который был из того города, и он предложил ему свои услуги, помочь с визой. And so when the devotee and the sannyasi met together, then he just happened to have this, man's telephone number and so forth in the city, and then the sannyasi got this connection, which he later used to enter into the country. But they just met. It was just by chance. В общем, с этим человеком в самолете встретился не вот этот преданный с Ближнего Востока, а саньяси. Саньяси это с Ближнего Востока. Саньяси was from the Middle East. No. Нет. No? No. Он хотел проповедовать на Средней He wanted to go there and preach. Он хотел He туда was an отправиться. Italian проповедовать. sannyasi, actually. Преданно летел в самолете, и с ним сидел человек, который был из этой страны. Да, и он ему оставил телефон, и он предложил ему свои услуги. А потом этот саньяси встретился с этим преданным, и этот преданный передал ему телефон того человека. А саньяси проповедовал на Ближнем Востоке. Да, саньяси проповедовал. And they just happened to meet in London this one day, and then both of them left in other places. And they just happened to meet there. It was completely, unknown to the other.
И они coincidence. совершенно случайно встретились в Лондоне, были проездом, и они потом на следующий день разъехались в другие места мира. Но вот так получилось, что именно в этот день они встретились там. Yeah. И он ему That's передал just этот телефон. one such kind of story which shows how the Lord is, guiding and like a guardian of the devotees. Это одна из историй, как Господь направляет своих преданных, как Он делает это все. Okay, let's just read the rest of this from here. Remember, we stopped at this point, so just read the rest of this paragraph. Господь полностью обеспечивает своих чистых преданных всем необходимым и постепенно ведет их к совершенству любви к Богу. Это мы читали уже, да? Все, вы это. Следующий абзац. Внешняя энергия. We have from here, we have to start from here. Okay. But little bit different. Как называется? How did you call the second section? We didn't finish reading it yet. Мы еще не закончили ее читать. I'm in the middle of the paragraph. This is what I said. The Lord maintains His pure devotees and guides them on the path of pure devotion. I read it to the end. Oh, you did? I read it to the end, yes. Yeah. Oh, okay. He's enjoying with himself. Yes? Yeah. By such expansions, He creates, maintains, and annihilates cosmic manifestation. Вот еще один абзац. This part only. Okay. Последний маленький абзац этой секции. Внешняя энергия не является его непосредственным проявлением, так как он распространяет себя в своей экспансии пуруши и в этих формах поддерживает материальное проявление. Посредством этих экспансий он творит, поддерживает и уничтожает космическое проявление. So Prabhupada's just comparing material maintenance to devotional maintenance. Шрила Прабхупада сравнивает духовное поддержание с материальным поддержанием. So because Krishna creates and maintains the universe, but He also guides and maintains His devotees. Потому что Кришна создает и поддерживает вселенные, но Он также направляет и поддерживает своих преданных. And He does that in His Bhagavan feature. И Он это делает в своем аспекте Бхагавана. Because in this section He says that the external energy is not exactly manifested by Himself, for He expends Himself as the Purusha, and it is in these forms that He maintains the material manifestation. Здесь говорится, что внешняя энергия не является Его непосредственным проявлением, так как Он распространяет себя в своей экспансии Пуруши в этих формах поддерживает материальное творение. So Krishna deals with His devotees directly, but He doesn't do so with the material energy. He does that indirectly through His Purushas. Кришна непосредственно общается со своими преданными, но с материальной природой Он не имеет непосредственного контакта. All right. So what did you call this section? Как вы назвали этот раздел? Or did you see it as a section? Или вы увидели вот это как раздел? Вот эту часть? Yeah. Господь помогает своим преданным. The God helps to His devotees. Okay. Good. Gentlemen? Скажите, пожалуйста. The Вторую часть. second section. Huh? Okay. Gregory? Pushanam. Okay. So that means it was with the previous paragraph. Right? С предыдущим параграфом. Section is a little different, I think. Right? Немного у вас другое деление на разделы было, да? Anyway, Pushan means maintainer, so that's right. Пушан That's также good. означает тот, кто поддерживает, так что нормально. Пошанам. Yeah. Пошанам. Это как тема в Шримад Бхагаватам, тема поддержания. Пошанам, the idea of maintenance. Oh, Poshanam. Пошан. Yeah, it comes from the same word. It's the same word. Это одно и то же слово, похоже. Right?
Pushan and Posha. Posha and Pusha. Let's say. Someone else? Он награждает своих преданных, даруя им себя. Как? Он награждает своих преданных, даруя им себя. He награждает как будет? He award his devotees giving himself. By giving himself. Oh, that's good. Suchara Prabhu? Господь и его энергии. Lord and his energies. Okay. Tadvantari? Господь наслаждается в общении со своими преданными. Lord enjoys in relations with his devotees. Кришна вождь своих преданных. Krishna is vождь. Krishna is guardian of his devotees. Okay. Yeah, I call it Bhagavan Shri Krishna, maintainer of his devotee. Я назвал так: Бхагаван Шри Кришна, поддерживающий своих преданных. Okay, 2 more sections. Number 3. Третий. Someone else can read? Кто может? Krishna Chandra, can you read? Живые, до какого места? Антилу, Just 2 paragraphs. Живые существа также являются отделенными экспансиями самого Господа. И так как некоторые из них хотят господствовать, имитируя Верховного Господа, Он позволяет им войти в космическое творение, чтобы они могли полностью удовлетворить свое желание и властвовать. Присутствие неотъемлемых частиц Господа, живых существ, приводит этот проявленный мир в движение в соответствии с законами действия и противодействия. Таким образом, живым существам даны все возможности, чтобы господствовать над материальной природой, но истинным повелителем остается сам Господь в форме своего полного проявления, параматмы, своей души, являющейся одним из пуруш. Таким образом, между живым существом, атмой, и управляющим Господом, параматмой, то есть между душой и сверхдушой, огромная разница. Параматма властвует, а атма подвластна. Следовательно, они никак не могут находиться на одном уровне. Параматма и атма действуют сообща, поэтому параматму называют постоянным спутником живого существа. Okay. The end is Paramatma, he is known as the constant companion of the living being. Is that where you ended? Конец у вас такой, вот на этом предложении параматма и атма действуют сообща, поэтому параматму называют постоянным спутником живого существа, да? Okay. Alright, what did you call this section? Как вы назвали этот раздел? Атма и параматма. Атма и параматма. Okay. Anybody else? Кто еще хочет дать свое название? Параматма властвует. You said it in Russian. Параматма властвует, а атма подвластна, да? Paramatma is controlling and Atma is following. Something like this. Anyone else? Chidakroda? Атма, параматма и Брахман. Как что? Атма, параматма и Брахман. They're both Brahman. Они оба Браман? Huh? Так? Plus Brahman. Plus Brahman. Atma, Paramatma And plus Brahman. Brahman. Where's Brahman? А где Браман? Я не вижу Брамана. Все из Брахмана.
You're seeing Brahman, but I don't see Brahman. Я не вижу Брахман. Где вы нашли там Брахман? In next paragraph. But that's another section. Но это уже другой раздел. Okay. I call this the relationship between the living entity and the Lord. Я назвал это так: взаимоотношения живого существа с Господом. All right. Someone else can read? Кто еще может прочесть? Всепроникающее проявление Господа, которое существует во всех состояниях бодрствования, сна и в непроявленном состоянии, и которое порождает джива-шакти, жизненную силу, в форме как обусловленных, так и освобожденных душ, называется Брахманом. Господь является источником как Параматмы, так и Брахмана. Поэтому само собой разумеется, что Он является источником и всех живых существ, и всего сущего. Тот, кто понял это, сразу же включается в преданное служение Господу. Такой чистый и обладающий полным знанием преданный Господа привязан к Нему всем сердцем. И когда бы такие преданные не собирались вместе, у них нет иного занятия, кроме прославления трансцендентных деяний Господа. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных и познал только проявление Господа в виде Брахмана или Параматмы, не могут оценить действия чистых преданных. Но Господь всегда помогает чистым преданным, вкладывая необходимое знание в их сердца. Таким образом, по своей особой милости, Он рассеивает всю тьму невежества. Философы и йоги не могут себе этого представить, так как в большей или меньшей степени зависит от собственных способностей и усилий. Как указывается в Катха-Упанишад, Господа могут познать только те, кто пользуется Его благосклонностью, и больше никто. Такая особая милость даруется только Его чистым преданным. Итак, в этой мантре Шри Ишопанишад речь идет о благосклонности Господа, которую не способна проявить Брахма-джьоти. So, this mantra points to the favor, or it points to the personal characteristics of the Lord, and thus indicating that the path of bhakti is superior. Эта мантра в большей степени относится к личностным качествам, к личностному аспекту Господа и подчеркивает преимущество, превосходство пути бхакти. And bhakti means pleasing the Lord. Бхакти означает удовлетворять Господа. Devotee realizes this is the only way to actually attain the Lord. Преданный понимает, что это единственный путь, как можно достичь Господа. The jnanis and yogis, they try to attain realization of the Lord by dint of their own power and austerities. А гьяни и йоги пытаются достичь Господа, развивая в себе при помощи своих собственных усилий getting the knowledge and power. By their austerity and power. Достигая совершенствуясь в аскезах и в могуществе, в силе. So they can be compared to baby monkeys. Они похожи на детенышей обезьян, hanging on to the back of the mother as she jumps from tree to tree. Которые цепляются к брюху своей матери, когда та прыгает с ветки на ветку. And the devotees are compared to kittens. А преданные сравниваются с котятами, who is picked up by the back of the neck by their mother. Котят, которых переносит мать за холку в своей пасти.
they follow the Mundaka Upanishad or Katupanishad mantra, Nayamatma Pravachanena Labhyo, Amedasa Nabuhuna Shritena, Yameva Shavrinati Tenu Labhyas Tasaisha Atmavi Vrinatetanam Swam. Они следуют указаниям Мундака Упанишад, вот этой мантры, где говорится, that the Lord is not impressed by great learning, He's not achieved by great learning, oratory skills, or much hearing. Господа нельзя достичь путем обретения знания, skills. Oratory skills. Give me a good lecture. Давая хорошие лекции или много слушая о нем. Ну так, я перевожу то, что... Много сил и способностей. What about hearing? Much hearing. Yeah. Много слушая. About him. Yeah. Well, no, not about him, but I mean from the Vedas. Но из Вед. Yeah. I was also surprised, but you spoke like the sentence. It meant that about him. This is the difficulty in translating from one language to another. Я просто буквально перевел, но немножко было не то. The Gyanis and Yogis are very expert at controlling their senses, controlling their mind. Гьяни и йоги But they очень... cannot control the Lord because they don't have any love. Они очень искусны в контроле своих чувств и ума, но они не могут контролировать Господа, потому что у них нет любви. But the devotees can control the Lord. Но преданные могут контролировать Господа. They can jita. They can control that person who is uncontrollable. Джита-джита означает, что они могут контролировать ту личность, которая находится вне какого-либо контроля. So the Lord is attracted by them, as you know, Shri Krishna Karshanichasa, and therefore he becomes controlled by them. Therefore Bhava Bhakti is Sadurlabha. Мы знаем, что Кришна Каршани — это когда Господь привлекается ими, и поэтому поэтому преданное служение Судурлаба. So he is only known by those whom he favors and not anyone else. И его могут контролировать только те, кому он благосклонен, кому он испытывает благосклонность. Just like we described the last chapter of the Madhurya Kandambini, how the Lord reveals himself and gives himself to his devotees at the level of Prema Bhakti. Мы говорили о последней главе Мадхурья Кадамбини, где Господь описывается, как Господь отдает себя на уровне Према Бхакти. How he reveals his form, как он являет свою форму, his aroma, свой запах, his voice, касание, голос. All of these things he reveals to the devotee. Как все эти аспекты, даже свой вкус, вкус себя он являет своему преданному. So he doesn't do this for the other transcendentalists. Он не делает это по отношению к другим трансценденталистам. He gives himself to his devotees. Он отдает себя своим преданным. And he guides them to come to him. И он направляет их так, что они могут прийти к нему. And his pure devotees, they also help the struggling sadhakas. А его чистые преданные также помогают сражающимся садхакам. The Vaikuntha Vasis are also present in hidden forms, unseen by the devotee's eyes, and they're helping the devotee to come to the Lord. Вайкунтхаваси находятся в непроявленной форме, и они помогают обычным преданным достичь Господа. They help devotees to avoid obstacles on the path
to bhakti because of their lack of knowledge. Они помогают этим садхакам, преданным, избежать, преодолевать трудности в духовной жизни в результате того, что они не обладают достаточным знанием. They help the devotees so they don't fall down. Они помогают преданным, чтобы они не упали. They help the devotee in preaching. Они помогают преданным в проповеди. And they even take forms of trees, animals and birds. Они также принимают формы деревьев, животных и птиц. In this way the Lord has his guardians. You know, not only he, but his devotees, his pure devotees, also come to the material realm, and they guide and help the devotees. И не только он сам приходит like в этот guardian angels. материальный мир, но он также приходят его преданные, и они направляют и поддерживают преданных, как ангел-хранитель. So this is done so all the devotees can come to the ultimate goal, which is prema bhakti. Так каждый преданный может прийти к конечной цели према бхакти. And this all happens all of this begins simply with understanding the Lord's opulences. И всего этого можно достичь, начиная с понимания могущества Господа. Therefore, the Lord says, you finished? Его богатств, opulence. Etam vibhutam yogam cha mama yogveri tatpitaha so vikalpena yogina yujite natra sanshaya. One who is convinced of this power and opulence of mind, he engages in pure devotional service. В этом стихе говорится, что тот, кто убежден в моем могуществе и в моем богатстве, достигает успеха в преданном служении. And later, in a few verses later, Krishna also describes that, but those who are always constantly engaged in serving me, then I give them the knowledge and the realization by which they can come to me. А через несколько текстов Кришна говорит, что те, кто неустанно занимаются преданным служением мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. So we must be convinced of the Lord's opulences, and then we surrender ourselves to Him, and then fix ourselves in His service. Мы должны быть убеждены в могуществе Господа, и тогда мы сможем отдать себя Ему и продвигаться в преданном служении. So I call this last section conclusion. Engage in pure devotional service. Я назвал этот раздел так: вывод, заключение, занимайся, like engage in pure devotional service, да? Engage, yeah. Занимайся чистым преданным служением. Займись чистым преданным служением. Okay, any questions? Какие будут вопросы? Yes, Arthahasupadu. Мой вопрос не относится непосредственно к этой теме, потому что по-другому можно. Not on this topic, different topic. Alright, let's wait till the end then. Тогда в конце этот вопрос. А могут ли преданные с теми вайкунтхавасями вести взаимоотношения? Can we have established some relations with these Vaikuntha-vasis which are protecting us and helping us? I guess it's possible. Да, это, наверное, возможно. Я думаю, что это возможно. Maybe you can give examples. Examples? Well, Ajamil is an example. Таким примером является Аджамил. I mean, of course, if someone chants the name of God at the time of death, and it's kind of like their duty to go and save him from the Yamadutas. But they come and they help the devotees even in less severe circumstances. Bolo. А если преданный воспевает святое имя в конце жизни, то они вынуждены прийти для того, чтобы ему помочь. And the second part.
А в особенности, да, когда преданный находится в тяжелой ситуации, они помогают ему. Даже более тяжело. Более тяжело, да. Ну что, подобно ангелам-хранителям, и какой-то аналогию можно провести? They're like the angel, angel guardian. Guardian angel. То есть они как вот в христианстве там как-то... Like in Christianity? Yeah. Да. То есть они постоянно с преданными? They're always with the devotee. I don't know if they're always. Может быть, не постоянно. I'm just saying that it says in the Bhagavatam, in the Brihad Bhagavatamrita, there's Sanatana Goswami is telling us. Это говорится, In the описано. verse itself, it mentions that they come in the form of trees and birds, and he comments that they come in all different ways to help the devotees from stop falling down and to preach and different things. Это Санатана Госвами в Бхагаватамрите говорит, что они приходят как птицы, как деревья, и они помогают преданным. So there's another way that Krishna guards us. He maintains us by his pure devotees. Вот таким еще образом, через своих чистых преданных, Кришна помогает нам и поддерживает нас. And sometimes those Vaikuntha-vasis, Nityasiddhas, they become gurus. And they give instructions to their disciples. А иногда эти Вайкунтхаваси становятся, нитьясидхи становятся гуру, и они действуют через наставления своим ученикам. And that could mean also Siksha gurus. Но также они могут быть и шикша-гуру. Yeah. Во последних стихах они к какой категории относятся? Мантра, фигур, проявление? Two last verses, to which category they belong? Вот что вы думаете? He thinks to Sambandha. What, this verse? And the last one? Последний, потому что там описание много. 15 и 16, да? 15 and 16. Both Sambandha. Я говорю про 15. Про 15 только? Оба самбанта. You said both самбанта? I didn't say it. I'm just repeating Что вы what he говорите, said. что оба они 15 и 16 или только 15? I'm not saying anything. I'm not going to tell you. He says about only 16, that it's Sambandha. Because в 15 есть описание, но с другой стороны, Well, это конечная цель. Because you tell me. You figure it out and you write them down, and then I'll ask you tomorrow. Вы определите это, и я завтра вас спрошу. А вот если предпоследний абзац, где говорится, что всепроникающее проявление Господа, то есть Брахман, которое порождает джива шакти в форме как обусловленных, как освобожденных душ, называется Брахманом. Можно прокомментировать, что такое впечатление, что такое Брахман порождает освобожденных душ? So we're all from the Brahmajyoti. Но он уже отвечает, он говорит, что мы же все из Брахмаджоти. Right? What do you think it means? А как вы думаете, что это означает? You want me to give you all the answers, right? Вы хотите, чтобы я вам все ответы дал? But you should think also. Но вы также должны думать. What does the next sentence say? Что говорит другое предложение? The Lord is the source of Paramatma. And Brahman. Therefore, he is the origin of all living entities and all else that exists. Right? Just like it mentions in the second paragraph of the commentary. Как это говорится во втором абзаце комментария. Oh, let's see, is it from... Anyway, wherever it is, it's somewhere. Brahmajyoti is the rays emanating from the supreme planet, right?
And that comes and that's manifested from Krishna. Вот это предложение, где говорится, что Брахма-джьоти представляет собой лучи, исходящие от этой высшей духовной планеты. От Галоки. So, I mean, there may be some point of generation, at least it mentions here. It says that the Jiva Shakti is generated from the Brahman, both conditioned and liberated souls. Здесь говорится о том, что Браман порождает Джива Шакти. But it doesn't mean that the living entities don't have some relationship with Krishna. Но это не означает, что живые существа не имеют взаимоотношений с Кришной или Лилой. Because the Brahma-jyoti comes from Krishna. So it means that ultimately all the living entities, they come from Krishna. Из-за того, что Брахма-джьоти исходит от Кришны, это означает, что все живые существа берут свое начало от Кришны. Еще вот этой связи вопрос. Честно говорится, что, как вот сейчас Панчан Бабу сказал, живые существа исходят из Кришны. В то же время душа, она не создается. Что подразумевается, что исходит? When we say that the soul generates from Krishna, but at the same time we know that it's endless. There is no time when the soul was created or born. What does it mean when we say generate? About the generation? It means that our being is dependent upon Him. Это означает, что наше существование, мы зависим от Кришны. That means He is our источник. Что Он является нашим источником. Because there's no time in which there's no point in time in which the generation was manifested. Потому что нет определенной точки во времени, когда мы родились, были порождены. We're eternally generated from Krishna. Мы вечно появились от Кришны. Ну, вечно рожденные, да, что. Okay. У меня такой вопрос. Характеристика и отличие Вишну-тат, Джива-тат, Шива-тат, Шакти-тат и Гуру-тат. He wants you to give description between the characteristics and differences. It sounds like a whole nother class. Это еще одна лекция должна быть. Definitions, huh? But I think you know what these things mean, don't you? Я думаю, что вы знаете, что это все означает. But once I give some small definition, you'll want me to explain each sutra. Но если я дам короткое описание, вы потом захотите, чтобы я дал более детальное знание каждой сутры. And if I give you just sutras, you'll just be confused. А если я вам просто скажу определение, то это вас собьет с толку. Вы еще будете на каждое определение будете по 10 вопросов задавать. So it's like you're asking to be confused. Это вы просите, чтобы я вас сбил с толку, чтобы вы были сбиты с толку. In a way. Because we don't have time to explain all this. У нас сейчас нет времени, чтобы все это объяснить. Prabhupada's godbrother Shri Ишопанишад said that Guru Tattva, Shiva Tattva, and Shakti Tattva are inconceivable, and you can talk about them for months and years, and you still can't understand. Духовный брат Шрила Прабхупады Шридхара с вами говорил, что Гуру Татва, Шива Татва и Шакти Татва, они непостижимы. Можно говорить месяцы и годы, и вы все равно не поймете, что это такое. And he was the most erudite, learned scholar of the Gaudiya Math. А он был наиболее выдающимся и известным ученым в Гаудия Матхе. And even
he said they were inconceivable. И даже он сказал, что это непостижимо. So what to speak of us? А что же говорить о нас? And something else? Кришна он поддерживает всех, а если менеджеры начнут говорить, что они сваливают все на Кришну, что он все поддерживает. If our managers would say that Krishna maintains everybody, so you just... И вы можете обращаться непосредственно к Кришне, да? Нечего к нам обращаться. В этом смысле? I mean Vidura. Вы Видуру имеете в виду? Что отвечать менеджерам, которые, показывая на недостатки, будут говорить, Кришна все поддерживает. What can we say to the managers when we say them about the faults and they would answer us that what can we do? Krishna is maintaining. No, but they're Krishna's representatives. Но они вопрос в том, что они являются представителями Кришны. Be performing that function. Они обязаны выполнять свои административные функции. Krishna is maintaining through his position, so that he has. Krishna is maintaining the devotees through the managers. Кришна поддерживает своих преданных через менеджеров. It's not that it's done as some kind of subtle energy that comes down from the sky. Это не означает, что это при помощи какой-то тонкой энергии, которая исходит с небес. Just like there's this Christian story about the priest who was drowning in the flood. Это есть подобная история в христианстве, когда священник тонул в наводнении. And the waters was getting higher and higher. Вода поднималась все выше и выше. And a boat came by with people. They said, "Father, come on the boat with us. The waters are getting very deep. К нему You'll drown." К нему приблизилась лодка и сказала: отец, залезай на лодку, а то вода поднимается, ты утонешь. And the father said, "No, the Lord will save me." А он сказал: нет, Господь меня спасет. So then the water got higher and higher, and it was up to his neck. Вода поднялась еще выше, уже подошла к подбородку. And another boat came by. Другая лодка пришла. Father, come on the boat. You're going to drown. Отец, залезай на лодку, ты утонешь. No, the Lord will provide. Нет, Господь все устроит, Он меня спасет. So then finally the water went over his head, and he was started to drown. И в конце концов вода уже стала выше головы, и он утонул. And he put his hands together. Он поднял свои руки and he began praying. В молитве. Oh my Lord, please, I've dedicated my life to you. Мой Господь, пожалуйста, я отдал тебе всю свою жизнь. Why you haven't come to save me? Почему ты не пришел меня спасти? And then a voice came from the sky. И голос с небес раздался. I sent 2 boats to come and save you. Why you didn't jump in the boat? Я отправил за тобой 2 лодки, почему ты не залез в них? So maintaining the devotees is like that. It's not something that the Lord's doing it through the administration. И Господь вот таким образом поддерживает. Это не означает, что Он как-то это делает мистические энергии, какие-то посылает с небес. Он делает это через тех, кто занимается управлением. Rabindra Sarup became a president in Philadelphia, and he didn't know what a president should do, so he wrote a letter asking Prabhupada, what are my duties? Когда Равиндра Сварупа Прабху стал в Филадельфии президентом храма, он не знал, в чем заключается его обязанность. Он написал Шриле Прабхупаде письмо и спросил, что я должен делать. So Prabhupada wrote a letter back. You should make sure the book distribution's going on. You should make sure the deities are being taken care of. Прабхупада ответил ему, что ты должен следить за тем, чтобы книги распространялись, чтобы божествам хорошо служили. And you should make sure the temple's clean. Ты должен следить за тем, чтобы храм был чистым. Everybody has some service. Чтобы у каждого было служение. And so many things. But on the top of the list, he wrote, make sure all the devotees are happy. А он дал такой список, а наверху он написал, сделай так, чтобы все преданные были счастливы. So that's what the devotees said. The devotees aren't happy, then it means that something has to be adjusted. Если преданные несчастливы, то тогда нужно что-то изменить, чтобы они были счастливыми. Of course, it doesn't mean that people can come here and then just make slaves out of the administration. Но это также не означает, что
Сюда будут приходить люди, и они из администраторов, из руководителей сделают своих рабов. No, they have to, do service and they have to be sincere. Они должны выполнять свое служение, должны быть искренни. But such a person who's acting like this, then he has to be taken care of. Но такой преданный, который все время занимается служением искренне, за ним нужно смотреть, ему нужно, за ним нужно смотреть. And the devotees have different problems, then we should take them seriously and try to help them. Если у преданных есть какие-то проблемы, мы должны всерьез воспринимать их и пытаться помочь. And if we can't help them ourselves, then we should try to arrange for someone who can help them to do it. Если мы сами не можем им помочь, мы должны постараться найти того, кто может им помочь, и этого человека как-то задействовать. Like for medical care, dental care, for eyeglasses, for getting married, for, all these things, mental problems, all different things. Как, например, если преданный болеет, или ему нужен окулист, или дантист, или у него какие-то психологические проблемы. No, it's not that the guru should have to do all these things. He's not a psychotherapist or a dentist or something. Это не должен делать гуру. Гуру не дантист, не психотерапевт. But the guru might recommend, that he, try to work these things out, and he, from other people. Но гуру может помочь ему. The guru can direct him to you go. Okay, you have this problem, you go to him. Гуру может его направить. Если у тебя вот эта проблема, ты можешь к тому обратиться. Если вот это, к этому обратиться. Like this. Okay. Может, непонятно, если говорится, что Кришна заботится о преданных через своих представителей, через менеджеров, через старших преданных. А если, допустим, кто-то из менеджеров не заботится о преданных, то это о чем говорит? It looks contradictory. If we say that Krishna manages, he guides his devotees through the managers, and the managers don't care, then it means that Krishna is it means badly. No, it's just like saying that. It just means that the devotees aren't acting in Krishna consciousness. Это означает, что преданные не действуют в сознании Кришны. And if they're not doing their job. Если они не выполняют своих обязанностей. Just like if a book distributor goes on the street and he doesn't give any books to anyone. Если распространитель книг идет на улицу и никому не предлагает книги, He's not doing his service. Это означает, что он не выполняет свое служение. Now if he says that, the Lord is supposed to, do the preaching. Если он думает, что Господь должен проповедовать, а я... No, the Lord's supposed to use him. Господь... He has to surrender to the will of the Lord. Господь хочет его использовать, он должен предаться желанию Господа. And if he doesn't, that means he's not a surrendered devotee. А если он не делает это, то тогда это означает, что он не предавшийся преданный. It doesn't mean that the Lord doesn't want people to get books. Это не означает, что Господь не хочет, чтобы люди не получили книги. Just because one devotee is being a kripana. Это означает, что этот преданный является крипаной. А что бывает с тем менеджером, который является не предавшимся Господу тоже, но он уходит милостью Господа с этого места или продолжает служить? What happens with those manager who is not surrendered to the God? He would leave his position or he would continue to do his service? God will strike him down Господь like a lightning bolt. Уничтожит его молнией, разобьет его вдребезги. Когда он выйдет из храма. But before he does that, но перед тем, как он это сделает, he'll give him, 100 chances to rectify himself. Он даст ему 100 шансов исправиться.
by giving some hints. Давая ему хинтс, это наставление, Some да? whispering into his ear. Подсказки, он ему будет на ухо подсказывать, что нужно делать. You know, by sending his Vaikuntha-vasis to whisper in the ear of the president while he's sleeping. You have to take care of all the devotees. Он пошлет своих вайкунтхаваси, которые будут ночью ему нашептывать на ухо. Ты должен беспокоиться о преданных. Yeah, okay. I think we should stop now. На этом нам нужно Шрила закончить. Прабхупад ки.